হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা কিভাবে ওরাকল ডাটাবেস 19c ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হয়। প্রথমে অ্যাড্রেস বারে লিখতে হবে ওরাকল ডাটাবেস 19c ডাউনলোড, তারপরে সেন্টার ওরাকল উপরের প্রথম লিঙ্কটিতে আমরা ক্লিক করব। দেন ইজ ওরাকল ডাটাবেস 19c ইজ 19.3 ফর উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ 64 বিটের জন্য এই ভার্সনটি আমরা ডাউনলোড করব। দেন হচ্ছে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হবে। যদি আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড অলরেডি তৈরি করে থাকে তাহলে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দেবেন, আদারওয়াইজ আপনাকে সাইন আপ করতে হবে। ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট ক্লিক করে নতুন একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিতে হবে। আমার অলরেডি আগে থেকে তৈরি করা আছে, তাই আমি আমার আইডি দিয়ে লগ ইন করছি। এখন লক্ষ্য করুন ডাটাবেস 19c ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে গেল। আমার কাছে অলরেডি ডাউনলোড করা আছে, তাই আমি ডাউনলোড করলাম আর স্টপ করে দিলাম। ফাইলটি জিপ আকারে আসবে। এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে এক্সট্রাক্ট ফাইল করে নিব। আমার অলরেডি করা আছে। এখন এক্সিকিউট রাইট বাটন ক্লিক করুন, রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ক্লিক করুন। ইনস্টলেশনের সময়টা ডিপেন্ড করবে অনেকটা আপনার স্পিডের উপর। যদি ফ্রিসি কনফিগার অনেক ভালো থাকে সেক্ষেত্রে অনেক দ্রুত কাজ করা যাবে। দেন হচ্ছে প্রথম অপশনটি সিলেক্ট করেই ক্রিয়েট অ্যান্ড কনফিগার এ সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স ডেটাবেস ক্লিক করে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব। দেন ডেস্কটপ ক্লাস সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করব। দেন ইউজ উইন্ডোজ বিল্ট ইন অ্যাকাউন্ট ক্লিক করে নেক্সট, দেন ইয়েস। এখান থেকে আমরা ডেটাবেসটা কোথায় ইনস্টল দেবো সেটার জন্য একটা স্পেসিফিক লোকেশন ফিক্স করে নিচ্ছি। ডি ড্রাইভে আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি ডেটাবেস নামে। দেন আমরা ব্রাউজ করে সেই স্পেসিফিক ফোল্ডার লোকেশনটি দেখা দিচ্ছি। দেন সিলেক্ট, আর ডেটাবেস এডিশন এন্টারপ্রাইজ এডিশন সিলেক্ট করলাম। গ্লোবাল ডেটাবেস নেম ডিফল্ট ওআরসিএল থাকে, আমরা চেঞ্জ করে মাইডিবি নাম দিচ্ছি। দেন আমাদেরকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে। দেন নেক্সট প্রেস করছি। ইয়েস। এখন ইনস্টলে ক্লিক করব।
এখন ইনস্টলেশন হতে মোটামুটি ভালো সময় লাগবে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। যেহেতু সময় অনেক লাগছে, আমরা একটু স্কিপ করে নিচ্ছি। লক্ষ্য করুন আমাদের ইনস্টলেশন কমপ্লিট। দ্য কনফিগারেশন অফ ওরাকল ডেটাবেস ওয়াজ সাকসেসফুল। এখন আমাদের ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়েছে কিনা আমরা সেটা চেক করবো। খেয়াল করুন আমাদের ডেটাবেস কানেক্টেড হয়ে গেছে। সো থ্যাংক ইউ সবাইকে। আল্লাহ হাফিজ।